Hello, everyone. Good to see you all. You ready to begin? Great. Great. In this class, we've been looking at the behavior of people, and especially looking at how their behavior is affected by the place they live in. I'd like to continue this in today's lecture. Today, I'd like to talk about a study that was done to measure the pace of life. The study compares different cities around the world and asks the question, how and why do different places in the world have different paces of life? As you probably know, pace tends to be part of how we describe the atmosphere of the place. If you've traveled a bit or read about life in different places, you know that the pace of life differs in different cultures and places, right? But why are some places faster than others? What exactly are the factors that make up the differences in pace of life? Before we discuss this question, I want to make sure that we all have the same idea about the meaning of pace of life. By pace of life, I mean the speed at which life is lived or business is carried out. Okay? Let me get that up for you. So what specific characteristics of places and cultures make them slow or fast? One social psychologist, a fellow named Robert Levine, a professor at California State University in Fresno, California, created a study that allowed researchers to analyze some data, some numbers, that could accurately define the pace of life of a place. He wanted to know the answer to this question. What makes a place have a slow or fast pace? Here's how he and his researchers went about it. They analyzed and compared 31 different cities around the world. They looked at 3 different factors. Let me put them up here so you can follow. Right? What is the average walking speed of the place? Now, to measure that, he randomly selected people, both men and women, and watched the speed at which they walked in crowded downtown areas. He watched them as they walked a distance of 60 feet, or about 20 meters. Second, he looked at speed in the workplace. Now, he did this in an interesting way. He went to post offices all around the world. Yes, that's right, post offices. And he measured how long it took a postal clerk to sell someone a stamp. They measured the time that passed between when a clerk received money and the customer received the stamp. They looked at how much time that took. Okay? Are you with me so far? Yeah? Okay. Now, the third thing he looked at was how interested a place was in keeping accurate time on clocks. So, the researchers went to 15 randomly chosen banks and looked at their clocks. Then they compared the time on these clocks to the time reported by the phone company. You know what I mean. When you call the phone company to learn the time of day from a recorded voice, that time is considered to be very accurate. So, the researchers looked at these factors during the workday in 31 different cities around the world to get a specific idea of pace. By looking at these factors, the researchers came up with a rating of overall pace of life, the overall sense of time urgency. Let's look at a few highlights from this survey. The survey, by the way, was conducted in the late 1990s, so there may be some changes from what we would find in the same countries today. Okay,
In the fastest category, Switzerland is in first place with high ranking in all three areas. Their clock accuracy ranked first. Then comes Ireland and Germany, and Japan came in fourth. Really, these top four countries were all very similar. Let's look now at places where life is slow. The slowest countries were all non-industrialized countries, meaning there is not much industry, not many factories producing products. You can see here that they are from the Middle East, Syria, Asia, Indonesia, and Latin America, El Salvador, Brazil, and finally Mexico. So what are the common factors in the countries at the top and those at the bottom of the list? For these experiments and other studies, the researchers found 5 main factors that affect the pace of life in cultures around the world. Let's look at those. People tend to move faster in places with vital economies, lots of money changing hands. A high degree of industrialization, lots of companies. Larger populations, many people. Cooler climates, not the hot ones. And cultures that value individualism versus valuing the group. Interesting, don't you think? Unfortunately, we can't get into this discussion now. We'll talk about these details in the next class, all right? Selamat siang semuanya, senang bertemu dengan Anda semua. Apakah Anda siap untuk memulai? Bagus. Di kelas ini, kalian sangat luar biasa. Kami telah mempelajari perilaku orang-orang di kelas ini, terutama bagaimana perilaku mereka ketika dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Mereka memiliki rumah, dan aku ingin melanjutkan ini dalam kuliah hari ini. Saya ingin membahas studi yang dilakukan untuk menilai kecepatan kehidupan di berbagai tempat di seluruh dunia. Dan kemudian ada pertanyaan, bagaimana dan mengapa orang-orang di berbagai bagian dunia ini hidup pada kecepatan yang berbeda? Seperti yang Anda ketahui, kecepatan sering digunakan untuk mencirikan getaran lokasi. Jika Anda telah berbeda atau Anda telah mengunjungi dan membaca tentang hidup di negara yang bervariasi, maka Anda menyadari bahwa kecepatan kehidupan bervariasi antara budaya dan lokasi. Benar? Benar. Tetapi, mengapa wilayah-wilayah tertentu tampak lebih cepat daripada yang lain? Elemen apa yang membuat perbedaan dalam laju kehidupan ini? Sebelum kita membahas ini, mari kita lihat pertanyaannya. Saya ingin memastikan kita semua pada halaman yang sama ketika datang ke apa kecepatan itu. Saya mengacu pada tingkat di mana orang pergi tentang kehidupan sehari-hari mereka atau melakukan bisnis. Oke, aku akan mengurus itu untuk Anda. Tempat-tempat dalam kebudayaan memiliki ciri khas yang membuatnya lamban atau cepat. Sebuah penelitian yang memungkinkan para peneliti mengevaluasi data yang diciptakan oleh psikolog sosial ternama Robert Levin, seorang profesor di California State University di Fresno, California. Itu bisa menjelaskan dengan tepat laju kehidupan sebuah lokasi. Dia tertarik untuk menemukan solusi atas pertanyaan ini. Apa yang menentukan lokasi yang gerak, lambat, atau cepat? Inilah bagaimana dia dan timnya melakukannya. Mereka melihat dan membandingkan 31 kota dari seluruh dunia. Mereka melihat 3 faktor berbeda yang dia tempatkan di sini untuk kau lihat. Berapa kecepatan rata-rata berjalan kaki di daerah itu? Untuk mengetahuinya, ia secara acak memilih pria dan wanita dan mengamati kecepatan mereka berjalan di lokasi yang padat di pusat kota. Dia mengawasi mereka sementara mereka berjalan sekitar 20 meter atau 60 kaki. Kedua, di tempat kerja, dia tertarik pada kecepatan. Sekarang, kita melakukannya dengan cara yang menyenangkan. Dia mengunjungi kantor pos di seluruh dunia. Ya, itu benar, layanan pos. Dia juga menghitung berapa lama seorang pegawai pos untuk menjual sebuah paket. Seseorang harus mendapatkan stempel. Mereka menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang juru tulis untuk mendapatkan uang dan konsumen untuk menerima perangko. Mereka melihat jumlah waktu yang dibutuhkan.
Hal berikutnya yang ia periksa adalah betapa pedulinya tempat itu dengan waktu yang tepat untuk melihat jam. Alhasil, para peneliti itu secara acak pergi ke 15 bank dan melihat jam mereka. Kemudian membandingkan waktu pada jam itu dengan waktu yang disediakan oleh perusahaan telepon. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Ketika Anda menelepon perusahaan telepon untuk mendapatkan waktu dari suara yang direkam, waktu itu dianggap sangat akurat. Hasilnya, para peneliti meneliti variabel-variabel ini sepanjang hari dan di 31 berbagai tempat di seluruh dunia untuk mendapatkan rasa kecepatan dengan melihat pada elemen-elemen ini. Para peneliti merancang skala untuk menilai kecepatan umum kehidupan, serta secara keseluruhan perasaan mendesak waktu. Mari kita lihat berbagai survei ini seperti pemungutan suara dilakukan pada akhir 90-an, dan akibatnya mungkin ada beberapa perbedaan dari apa yang akan kita lihat di dewasa ini di negara yang sama. Swiss adalah terbaik di kategori tercepat, memperoleh nilai yang baik di ketiga sektor. Itu adalah jam yang akurat. Irlandia peringkat pertama, diikuti oleh Jerman dan Jepang. Keempat negara paling atas ini memiliki banyak kesamaan. Mari kita lihat. Semua negara paling lambat adalah negara-negara non-industri ketika datang ke tempat di mana kehidupan lambat. Artinya, tidak ada banyak industri, tidak banyak pabrik yang memproduksi barang. Mereka berasal dari Timur Tengah, Syria, Asia, Indonesia, dan Amerika Latin. Seperti yang Anda lihat, akhirnya ada El Salvador, Brazil, dan Meksiko. Jadi, apa kesamaan dan perbedaan antara negara-negara di atas dan bawah? Daftar tes ini serta tes lainnya telah dilakukan para peneliti itu menemukan 5 unsur utama yang memengaruhi kecepatan kehidupan dalam peradaban yang berbeda. Tes ini serta tes lainnya telah dilakukan para peneliti itu untuk menemukan 5 unsur utama yang mempengaruhi kecepatan kehidupan dalam peradaban yang berbeda. Mari kita lihat mereka. Di tempat-tempat dengan ekonomi yang berkembang, orang cenderung bergerak lebih cepat, banyak uang yang ditukar. Ada industrialisasi tingkat tinggi, ada banyak bisnis, jumlah orang yang lebih besar, dan sejumlah orang yang biasa. Climate yang tidak panas seperti yang lain, serta budaya yang menghormati mereka. Individualisme dan pentingnya kelompok. Ini menarik, bukan? Sayangnya, kita tidak bisa melanjutkan percakapan ini. Dalam pelajaran berikutnya, kita akan bahas ini secara spesifik. Terima kasih.